Good morning, students. Today we are going to see the poem of Adventure, and it was written by George Grocos. First, let us see about the poet. Okay, take page number 103. Read while I am reading. Okay, about the poet. George Grocos was born on 30th June 1951 in Samos, Greece, and now lives in Melbourne, Australia. He was born in Greece, but he lives in Australia, and he was born on 30th June 1951. Okay, he is an aspiring poet who has written quite a number of poems inspired by nature, science, philosophy, and the spiritual aspects of life. He has written very small amount of works, but his works full of inspired by the nature, science, and the spiritual aspects. Okay, and he used to write some philosophies of nature. He has studied Eastern and Western religions and associated philosophy for over 35 years and has practiced various forms of yoga and meditations. He came to the field and written many books over 35 years, and he also practiced yoga and meditations. Okay, he also known the yogas and meditations. Okay, let us all read the poems. Read while I am reading. Okay, students. Deep inside the mountain, the adventurers hide themselves. Deep inside the mountain. See the picture. There we see two mountains. So, in between the mountain, we have seen the sky, and it also looks like a falls, waterfalls. So, see the beauty of the nature, the God's creature. We all see the beauty and creatures of the mountains and also the nature of the wind and the sky and also the creatures of God's beauty. Okay, so what the poet says, deep inside the mountain the adventurers hide themselves. What is adventure? First, before going saying the detail of the poem, let me asking you, what is adventure? So we all have an adventurous thoughts, adventurous aim that we நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு ஆசை இருக்கும். கண்டிப்பாக அட்வென்ச்சரஸ் ட்ரிப்ஸ் போகணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை இருக்கும். லைக் ஹார்ஸ் ரைடிங், ஸ்பீடாக கார் ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு, ஸோ கிளைம்பிங் த ஹில்ஸ், skydiving, scuba diving. So we all have adventurous thoughts. So like this, George Grocos also defining a adventurous poem. So first he starts with the mountain. Deep inside the mountain the adventurers hide themselves. So டீப் இன்சைட் த மவுண்டைன், அந்த ரெண்டு மவுண்டெயின்ஸ்க்கு நடுவில் ஒரு பெரிய அட்வென்ச்சர்ஸ் ஹைட் பண்ணியிருக்கு, மறைஞ்சிருக்கு. ஸோ தே ஆர் ஆஃப் ஆல் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ஷேப்ஸ். ஸோ அந்த அட்வென்ச்சர் எப்படி இருக்குது? ஸோ த அட்வென்ச்சர் இஸ் லைக் ஈவன் மெனி ஷேப்ஸ் அண்ட் மெனி forms. It has various forms and various shapes. They all have an excellent ending. So the thoughts of adventures will conclude with a excellent and happy ending. If we completed our adventure, we may feel a happy thoughts, right? So like that, the poet also saying that while finishing the adventure we may have a excellent ending, happy ending. So like that,
each of this mountain have a happy ending. So next line, because those that live there lives in adventure, see the world in an extraordinary special way. ஸோ இவ்வளோ அழகாக ஒரு எண்டிங் இருக்கிறப்போ நம்ம ஏன் இன்னும் அதை பார்க்காம இருக்கோம்? ஸோ see the world in an extraordinary special way. So each of you must have a special way of seeing. ஸோ நீங்கள் இந்த உலகத்தை எவ்வளோ அழகாக பார்க்குறீங்களோ அவ்வளோ அழகாக இந்த உலகம் உங்களுக்கு நிறைய அட்வென்ச்சர்ஸ் வச்சுருக்கு அப்படின்றத ஜார்ஜ் க்ரோக்கோஸ் சொல்கிறாரு. To attract the adventures into the patterns of habit, you only need to close your eyes and ask them to embarrass you. So many of us can't give an adventurous ride or adventurous trip. So George Crocos saying that let us feel the adventures inside us, and how the feel get into you is, first let us close your eyes. Let us close our eyes and imagine ourselves that we are in the adventurous trip. ஸோ நம்ம அட்வென்ச்சரஸ் ட்ரிப்பில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு தாட்ஸை நம்ம கண்ணுக்குள்ளே கொண்டு வரணும். நம்ம கண்ணை மூடிட்டுருக்கப்போ நம்ம மைண்ட்குள்ளே கொண்டு வரணும். எப்படின்னா, ஸோ each and every of the person have an imaginary things. All you and me and every of us have a imaginary ideas, imaginary thoughts, imaginary dreams. So like that, George Crocos also saying that let you close your eyes and let the dreams embarrass you. So நீ கண்ணை மூடி யோசிச்சுட்டு அந்த கனவுகள் ஒன்றை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ இட் கவர்ஸ் யுவர் ட்ரீம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ யூ கேன் ஆல்சோ இமேஜின் தட் யூ ஆர் டிரான்ஸ்பெரண்ட் அண்ட் ஃபீல் த விண்ட் ஸ்ட்ரீம் த்ரூ யூ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கோயிங் அகேன்ஸ்ட் யூ. So let us dream and imagine ourselves, and we think ourselves all the winds around the mountains cover us while we are sleeping or while we are traveling the adventure. So just imagine, these are all the nature of God's creature. So George Crocos also saying that just feel your dreams, feel yourself transparent. ஸோ நீ ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட்னா எதுவுமே தெரியாது, ஒயிட் கிளியராக இருப்போம்ல. ஸோ நீ ரொம்ப ஒயிட் கிளியராக இரு. அவ்வளோ கிளியராக இருந்துட்டு நீ உன்னோட சோல் மட்டும். ஸோ each of us, our souls can fly while we are dreaming. ஸோ அப்படி ட்ரீம் பண்ணிகிட்ருக்கப்போ நம்மளோட சோல்ஸ் அப்படின்னா நம்மளோட ஆத்மா டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக ஃப்ளை பண்ண விடுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு. Or imagine they are tiny little wings on your back, and every time you take a new steps you bounce a bit. So you students, let you imagine that in that way, or let you imagine that you have a tiny wings. Tiny wingsனா குட்டி குட்டியான இறகுகள், உனக்கு ஒரு விங்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதை வச்சு எவ்ரி டைம் யூ டேக் அ நியூ ஸ்டெப்ஸ் யூ பவுன்ஸ் அ பிட். ஸோ யூஸிங் த லிட்டில் விங்ஸ், let you fly in everywhere, every place, everywhere, wherever and whatever you think, whatever you need. So whatever the place are you expecting go, let you dream yourself and let you dream that you have a little wings and fly over the world. Maybe life itself is one big adventure. So next page,
Maybe life itself is one big adventure if only you have the correct shades on. So George Crocus saying that maybe life itself one big adventure. லைஃபே ஒரு பெரிய அட்வென்ச்சராக இருந்தா if only you have the correct shades on, only you can live on the adventure, only you can tolerate all this adventure, only you can achieve the adventure. So George Crocus saying that many of us facing problems tragedies in our life, so that all gives us struggling lives. Yes, ஸோ ரொம்ப கஷ்டமான நேரங்களில் we should fight for the right way. நம்ம கரெக்டான வேக்கு ஃபைட் பண்ணி போகணும். only that will gives you a happy ending அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அட்வென்ச்சரான லைஃப்குள்ளே நீ சண்டை போட்டு ஃபைட் பண்ணி போனா மட்டும்தான் உன்னால் உன்னோட லைஃப்பை ஹாப்பி என்டிங்காக கொடுக்க முடியும். ஸோ only by that way you can give your life a happy ending if only you have the correct shades on. Okay, in this poem George Crocus saying this morals as we used to have in our daily life, follow in our daily life. Okay, now let us read the glossaries. Lance. What is lance? A long weapon with a wooden shaft and a pointed steel head, formerly used by a horseman in charging. So chivalry, the medieval knights system with its religious moral and social code. Abated, unpleasant impressions, feelings, exploits, adventure. Adroit, clever or skillful. Thank you, students.